Today we'll be solving the past papers of the astrophysics. Here we have 19 pages. Okay, so let's start with question number 1. It was from 2012 Zoom paper 2, question number 1. What the question says, the diagram shows the orbits of the sun objects in the solar system, X, Y, and at the center is the sun. Path X is the orbit of dash. Path X. X is a planet. Then path Y is the orbit of comet. The objects are held in orbit by gravitational force. 3 out of 3 for you, 2 out of 3, or 1 out of 3. দুইটা ভুল করছো, টালটিমাল্টি করছো। এরকম টালটিমাল্টি কেন করলা বলো? শুধু দেখবা কেন, প্রপারলি দেখবা। জি। Number 2, the planet Mercury orbits the sun. Mercury takes 88 days to orbit the sun. The average radius of the orbit is 58 million kilometers. Calculate the average orbital speed of the Mercury. So we know orbital speed is 2 pi r divided by t. So 2 pi r, r value of 58 million is 10 to the power 6, and unit যেহেতু বলে নাই আমরা এটা কিলোমিটারস পার ডে তে রাখতে পারি or kilometers per hour নিয়ে আসতে পারি। So 88 into 24 it's kilometers per hour. Let's check what Merskim says. Prepare your answer with red pen for the correction. It was a question from 2013 Zan paper 1 question 4, right? So all question can open words. All answers right. Hey, year reference target বলেন তো 13 Jan paper 1 question 4. Question 4, yes. এখানে মাল্টিপল অ্যান্সার থাকা উচিত। প্রথমত হচ্ছে 47.9 kilometers per second, correct. If your answer is 47930 meters per second, correct. If your answer is 172439596 meters per hour, correct. If your answer is 4138560 kilometers per day, correct. And if your answer is 172548596 kilometers per hour, that is also correct. So, right. So আমরা আপনাদেরকে বেসিকটা বলেছিলাম. What was the basic? If the unit is not given, we can give any units. So here is an example. It could be converted into kilometers over hours, or kilometers per minutes, or kilometers per second, or meters per second. Best is, as the answer is it's given in million kilometer, just convert it from million kilometer into kilometer, and kilometers per hour makes a little sense. It goes right. So 88 days can আমরা just hours to convert from 88 days into 24, making it hours. Okay. Meters per second is 4, but kilometers per second is not wrong answer. Did you get that? If you write kilometers per second, it needs two kind of conversion. 88 days থেকে আপনি আগে hours এ নিচ্ছেন, hours থেকে minutes, minutes থেকে seconds, right? একই জিনিস যদিও one step calculation, but these are all fine. Number B, page 3, number B, কি বলতেছেন পড়ে ফেলেন। We all know এটা একটু আগে gravitational pull, right? Add to the diagram করেন। আগের কোশ্চেনটাতে কমেন্টের যে প্যাথটা ছিল ঠিক এরকম ভাবে ড্র করব। Sometimes it is closer, sometimes it is right very away from the solar system itself. Do not draw with pen. I'll kill you. কেন আপনি পেন দিয়ে ড্র করতেছেন? এক্সপার্ট থেকে আপনাকে এক্সপায়ার্ড বানাই দিব। Then people would say he was an expert. Okay, clear এটা সবার?
আগের কোশ্চেন একটা দেয় ছিল, এটা নতুন করে আর ড্র করার ঠিক চলবে, আর একটু ভালো করে ড্র করতে পারতেন, নো প্রবলেম, মার্ক উইল বি আওয়ার্ড। নাম্বার B3, fourth, the speed of a comet. The speed of a comet changes during the project. When the comet is from level to the level. Yes, তো আপনারা যে পার্টিকুলার পজিশনে কমেটটাকে ড্র করেছেন, যেমন আমরা যদি আগে এটা থেকে ডায়াগ্রাম থেকে দেখাই, closer the distance it appears in your drawing, আপনার ড্রয়িং অনুযায়ী যেটা ক্লোজেস্ট বোঝা যাচ্ছে, এই পার্টিকুলার জায়গায় আপনি কি করবেন, অরবিটার মাঝখানে এরকম ক্রস চিহ্ন দিবেন বা এক্স লেভেল করবেন। ক্লিয়ার? আপনাদেরটা দেখি কোথায় লেভেল করেছেন, ওইখান থেকে দেখেন। ওকে, আরেকটু এই যে ড্র করতে হবে, it's not exactly clear because যদি আমরা ড্রয়িং এর কিছু শুরু করতেছি, I think এরকম এখানে এসে এমন আছে তারা কমেন্টের ডিসপ্লেসমেন্টটা ওকে, আই জুনাইরা তোমারটা তো দেখাই না, তোমার ড্রয়িং ঠিক আছে কিনা আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি ক্যামেরা অন করে আমাকে দেখাও। ওকে, তাড়াতাড়ি জুনাইরা, ডু ইউ কপি? ওকে, টিচিংটা অনেক মজা, টিচিং না করাতে পারলে মনে হয় কোথাও কি ঠিক থাকবে, জবের প্রেশারের মধ্যে কাজ করতে করতে আমি ভাবরে মরে যাই, আরেকটা জায়গায় টিকতে পারতাম, ক্রিকেট soon paper 1 question 6. Okay, so এখানে না সরি ইয়ে করতাম, তোমার উইকেট কিপিং করতাম, রাইট, নন স্ট্রাইক ওপেনার। Explain why the comet travels fastest at point X. যদি এখানে 2 মার্ক দিয়েছে, এখানে 2 3 দিতে পারতো তারা। So closest means the GP is the least. It means all the GP is converted into kinetic energy, so it travels. Higher the kinetic energy, higher the velocity, right? ওরা এখানে যেটা বলেছে লেখেন, first point, closer to the sun, stronger the gravitational force, right? জুনাইদা, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আপনার ড্রয়িংটা কেমন ছিল এটা তো আপনি শো করলেন, আপনার ড্রয়িংটা দেখলে আমি বুঝতে পারতাম যে আপনি ড্রয়িং ঠিক আছে কিনা। আপনি কি একটু ক্যামেরা অন করতে পারবেন? তাহলে ক্যামেরা অন করে একটু ড্রয়িংটা শো করেন। স্যার, আমি আপনাকে পিকচার পাঠাচ্ছি। স্যার আপনাকে পিকচার পাঠান, ঠিক আছে, আপনার পিকচার দেখে আমি কনফার্ম করছি যে আপনার ঠিক আছে। ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের ক্লিয়ার, এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন? নো কনফিউশন। সো আমরা সুইচ করি পেজ নাম্বার 4, question number 3, and the year reference is 2013, Zoom paper 1 question 6. Let me switch to mark scheme. 13 Zoom paper 1 question 6, right? Question 6, yes. কোশ্চেনটা পড়ার দরকার আছে, আগের মতোই কোশ্চেন না, সেম, right? So the object at the center of our solar system is sun. The earth and Mars are planets in our solar system. The table shows some data for these planets. Planet Earth radius of the orbit in kilometer 150 million, times of orbit 365 days.
Mars 250 million kilometers, orbit time of orbit in days is 690 days. Calculate the orbital speed of Mars in kilometers per day. So they made it easiest for you, kilometers per day. Simply you put the values. It's already converted from million kilometer into kilometers, and all data is given in days and kilometers. Simple. So what's the equation? Orbital speed equals to 2 pi r divided by the t. R এর value হচ্ছে for Mars 250 into 10 to the power 6 divided by the time period, which is 690, and straightforward that shall give you the answer. What's your answer? So what you are saying is matched. So yes, if you round up, the answer should be 2300,000 kilometers per day, or 2300,000. Kilometers per day. That's okay. চলবে আপনার এরকম আসছে স্বাভাবিক, নো প্রবলেম, বাট এটাকে রাউন্ড আপ করাটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, বিকজ এক্সাক্ট ভ্যালুটা আমরা ইন জেনারেল লিখে না, এটাকে রাউন্ড আপ করে সুন্দর করে লিখি, হ্যাঁ। ওকে, সো চলে যাচ্ছে আমরা পরের পেজে, পেজ নাম্বার 5. The distance between Earth and Mars varies between 100 million kilometer and 400 million kilometer. আর্থ এবং মার্সের যে ডিস্টেন্স, এটা ভ্যারি করে 100 মিলিয়ন এবং 400 মিলিয়ন কিলোমিটার। বলতে পারবেন কেন? ডিফারেন্ট স্পিডের জন্য? নো, রং অ্যান্সার। এক্স লেভেল করা নাই, জোনাল আপনি ছবি পাঠিয়েছেন, এক্স লেভেল করা নাই, এক্স লেভেল করে পাঠান। হ্যাঁ, অরবিট হ্যাজ ডিফারেন্ট সাইজ। নো, রং অ্যান্সার। বাকিরা ওকে, ইন জেনারেল যদি শর্টলি একটু আপনাদেরকে দেখাই, মার্স আগে না আর্থ আগে? হুইচ ওয়ান ইজ ক্লোজার টু দি স্টার? আর্থ, তারপরে কি মার্স? হুইচ ওয়ান ইজ ক্লোজেস্ট টু দি স্টার? আর্থ, তারপর the center of star, sun. Sun চারদিকে revolve করছে, আর এই পার্টিকুলার অরবিটে সেন্টারটা বলা হয় let's say this is star. এটা হচ্ছে আমাদের আর্থ অরবিট, এবং let's say this is the orbit of Mars. Okay, so in that case, if Earth is here, and due to the revolution of the Mars is here, and this is the closest distance. If the Mars is here, but Earth is here, this is the farthest distance. অর্থাৎ Earth তার revolution-এর দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে, একটু অন্য করে হবে না। If the Earth is here and the Mars is here, this is the farthest, right? Why? It's because Earth revolution যখন স্টারের one side ছিল, Mars star revolution started ঠিক opposite side. It means this is the greatest distance between Earth and the Mars. So the distance is 400 million. And if the Earth কোনো কারণে তার revolution-এর Earth-এর স্টারের একই সাইডে পড়ে যায় with compared to the Mars, then this is the shortest distance between what they say is 100 million kilometers. Okay, so এটা হচ্ছে পিক্টোরিয়াল পার্সপেক্টিভ। এখন থিওরিটিক্যাল ওয়ার্ডিং পার্সপেক্টিভটা কেমন হবে এটা একটু আমরা দেখি। চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি মার্স স্কিম, সাথে থাকেন, কেউ কোথাও যাবেন না। সো কোশ্চেনটা কি ছিল পড়ে ফেলি। কোশ্চেন ছিল, এক্সপ্লেইন ওয়াই দিস ডিসটেন্স ইজ নট কনস্ট্যান্ট, ইউ মে ড্র আ ডায়াগ্রাম টু হেল্প ইউর অ্যান্সার। হাউএভার আপনারা যে পয়েন্টগুলো বলছেন এগুলো সবগুলো এখানে থাকা উচিত। প্রথম তারা বলতেছেন they have different speed, number 2 they have different orbits,
Number 3, variable relative motions are both on the same side of the sun and then on the opposite side of the sun. It actually answer it is because they are orbiting at different radius. So if they are in the same side of the star, then at one point their distance will be the least. If they are in the opposite side of the star, right, then their distance at one point is going to be the furthest or the most. Okay. Third point is this: both are on the same side of the sun, and then on opposite sides of the sun. Same side of the sun, and then on the opposite side of the sun. Then on the opposite side of the sun. তার মানে হচ্ছে প্রথমটার জন্য তারা ছিল সবচেয়ে শর্টেস্ট পসিবল ডিসটেন্সে এবং পরেরটাতে হচ্ছে তারা লংগেস্ট পসিবল ডিসটেন্স। ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট কোশ্চেন চলে যাচ্ছে আমরা। নেক্সট কোশ্চেন হলো number C. Visible light from the Mars reaches the Earth. The speed of light is 300,000 kilometers. Show that when the planets are 170,000 kilometers apart or 170 million kilometers apart, it takes about 600 seconds for light to travel this distance. So easy. So speed is distance divided by time, and you know the distance is speed into time, right? So what's the speed? Speed of the light is 300,000, and what's the time? 600 seconds. So if the answer should be 170 million kilometers, or you can make the time second subject. So time subject hole time equals to distance by speed. The distance holo 170 million divided by speed is 300,000 kilometers, and the answer should be equivalent to 600 seconds. After the exact answer asha uchit 566.7 এরকম একটা অ্যানসার আসা উচিত, which is equivalent to 570, which is equivalent to 600. কেন? Because আপনাকে বলছে it's in kilometers and another one is in the kilometers per second. So answer should be directly in second. আপনি কিলোমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করতে গিয়ে টালনিমাল্লি করুন। Why? It's not the orbital thing, it's the straightforward distance. Okay, সবার ক্লিয়ার? এটা সামনের পেজে যাব। জি, scientists land a remote control vehicle on Mars. The vehicle sends images back to the Earth showing its surroundings on Mars. Sometimes these images show rocks ahead that could damage the vehicle. A scientist on Earth sends a radio signal that controls this vehicle. বুঝেন বিষয়টা কিরকম? আপনি এখান থেকে ওইটা কন্ট্রোল করতেছেন। এটা যেতে 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 সামনে যদি আপনি দেখেন যে এটা একটা পাথর আছে, তার মানে কি এটা অলরেডি আপনার কাছে আস্তে আস্তে সে পাথরের দিকে একটু আগায় গেছে। আবার যদি আপনি এখান থেকে কমান্ড দেন স্টপ, এই কমান্ড তার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সে আরো কিছুক্ষণ আগায় গেছে। তো ডিস্টেন্স যদি খুব বেশি না হয়, সেফ ডিস্টেন্স যদি আপনি না জানেন, বা আপনি এই টাইমটাতে যদি কফি খান, স্কিনের দিকে খেয়াল না করেন, তাহলে ঠুস, the damage has been done and it cannot be repaired. Okay, so the scientists on the Earth sends radio signal that controls this vehicle. The speed of the vehicle is limited to 0.04 meters per second. So that is why the speed is kept low, is because the radio wave has to be received by the scientist and has to be transmitted to the Mars to control the vehicle. So it has to travel twice the distance. So speed of the vehicle has to be low there. Otherwise, it would have hit the obstacles that might damage the vehicle. Now, it is a book in the light of Mars scheme. Let's see. That about the first point.
low speed reduces stopping distance. Or helps to avoid obstacle. এটা হলো first point. Low speed reduces stopping distance or helps to avoid obstacle. এটা লিখছেন? Helps to avoid obstacle. লিখছেন? Low speed helps to avoid obstacles. লিখছেন? আচ্ছা, এবার সেকেন্ড পয়েন্ট লেখেন যে low speed reduces damage in collision. Main point কথা না কয়ে কেমন আলটিমেটলি damage. Low speed reduces damage if in collision. Third point. It takes a long time to get the signal. 2 marks, additional point I'm like this. It takes a long time to get the signal. Calculation দেখিয়েছে যে ইমেজটা দেখছে সে অ্যাকচুয়ালি 600 seconds later. সে যে ইমেজটা দেখবে it's going to be 600 seconds later. সে যে ইমেজটা মেসেজটা সেন্ড করবে যদি সাথে সাথেও যদি সে সেন্ড করে then definitely it will take at least 1200 seconds. দেখলাম সাথে সাথে রিঅ্যাক্ট করলাম, রিঅ্যাকশন টাইম তো এখানে থাকবেই, তাই না? সো রিঅ্যাকশন টাইমের জন্য তো ডিলে হবে. The point they have said that time delay affecting reaction time. That একটা point দরকার নেই লেখা, সামনে আগাবো. নেক্সট হলো পেজ নাম্বার 8. Yeah, the Astro satellite 2014 Zan paper 1 question 10. 14 Zan paper 1 question number 10. 10 is here. 10 is here. 10 is here. Yes. Number 4. The Astro satellite is in an orbit around the Earth. The satellite uses microwave signals for communication. Microwaves are part of the electromagnetic spectrum. Which part of the electromagnetic spectrum has a longer wavelength than microwave? We know it's radio wave, of course. Which statement is correct? Microwave. একটু দাঁড়ান, এইটা কোশ্চেনটা এখান থেকে বাদ দিয়ে দেব। পরেরটাতে আছে তো এইজন্য প্রথম পার্টটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিসকাস করে ফেলি। Which of these statement is correct? কোনটা কারেক্ট? C. Microwaves and radio waves travel at the same speed in vacuum as with the other electromagnetic spectrum. They all have the same speed, which is 3 meters per second. State one property of electromagnetic wave that makes microwave suitable for communication with the satellite in space. It's speed. It travels very fast. Okay, correct. Fine. It travels at the speed of light. Number B. The Astro satellite takes 24 hours to orbit the Earth once. একবার ঘুরতে কতটুকু সময় লাগে? 24 hours. It travels at the speed of 3.1 kilometers per second. Calculate the orbital radius. So, orbital speed equals to 2 pi r divided by t. They told you to calculate the r. So, r equals to orbital speed into time divided by 2 pi. Yes. 3.1 per hour. Of course, you need to convert that into seconds. আপনাকে 24 hours কে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিতে হবে, রাইট?
সো কি দাঁড়াচ্ছে আমার এখানে স্পিড ইনটু দি টাইম ডিভাইডেড বাই 2 পাই রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট তো সবার আগে করবেন সবাই রিঅ্যারেঞ্জ করছেন আগে রিঅ্যারেঞ্জ করবেন পরে ভ্যালু বসাবেন আদারওয়াইজ আলটিমেটলি হবে করছে কই আপনার খাতা দেখা যায় সাদা তারপর রেকর্ডিং পাবলিশড হবে তো ওগুলো একটু দেখেন ওগুলো তো আমি আজকে ব্যাকগ্রাউন্ড করেছি সেঞ্চুরিজ আফটার সেঞ্চুরি আজকে শুধু পেয়েছি এনিওয়ে সো the correct answer should be আমি একটু অ্যানসার তো বলে দিই আপনাদের the correct answer is 42,600 round up করে 42,622 or 28 এরকম একটা ভ্যালু আসবে considering for pi 3.14167 একটা ডট 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 যদি পাই এর ভ্যালুটা সরাসরি বসায় দেন that should give you 42,628 or 30 এরকম একটা ভ্যালু আসবে রাদার আমরা এটাকে 42,600 কিলোমিটার এরকম লিখব ঠিক আছে বাবা ওকে এভরিওয়ান ওকে পেয়েছেন আপনি আপনি পেয়েছেন গুড না পেয়ে মাথা জাগাবেন না পরে আর মাথায় জাগাতে পারবেন না কিলোমিটার পার সেকেন্ড ও না রেডিয়াস ইজ কিলোমিটার যেহেতু কিলোমিটার পার সেকেন্ড স্পিড আছে এবং আপনি টাইমটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিয়েছেন এবং ইউনিট যেহেতু আপনাকে বলে নাই কি করতে হবে সো উই ডোন্ট আননেসেসারিলি কনভার্ট দি কিলোমিটারস ইনটু মিটারস ওকে ওকে এইটাই জিনিস একই জিনিস রাউন্ড আপ করলে 42600 কিলোমিটার আপনি যেটা বললেন 42,628 পয়েন্ট সামথিং ওইটাকে আমরা 42,600 কিলোমিটারে রাউন্ড আপ করে লিখলাম যে এত কিলোমিটার রাউন্ড আপ নেক্সট the astro satellite orbits above the equator and travels in the same direction as the rotation of the earth suggest why this type of 24-hour orbit is an advantage of communication now এই ধরনের অরবিটাল স্পিড কে আমরা কি বলি নো এই ধরনের স্যাটেলাইট কে আমরা কি বলি যাদের অরবিটাল স্পিড নো যাদের অরবিটাল স্পিড 24 আওয়ার্স জিও জি ভার্কে জিও স্টেশনারি ইয়েস জিও স্টেশনারি সো জিও স্টেশনারি অরবিট আমাদেরকে বলি বিকজ it always appears at the same part of the sky right so answer দেখি তাহলে answer ওরা বলতেছে আমার স্কিমে the satellite always appears in the same part of sky exactly the same sentence we have learned like it always appears in the same part of the sky like that correct your answer please satellite always appears in the same part of sky except second point no need for satellite no need to trace there is no need to trace the satellite because it's always there no need to trace the satellite clear okay আমরা পরের কোশ্চেনে চলে যাব পরের কোশ্চেন হলো পেজ নাম্বার 9 রাইট এটা 9 হবে আলটিমেটলি হয়ে গেছে page number 9 and 2015 Zan paper 2 question 2 আমি একটু বের করে নেই 2015 Zan paper 2 question number 2 এটা শেষ করলেই আজকের মতো আমরা একটু পজ নিব নিয়ে আমরা গ্যাপ দিয়ে পরের দিনের জন্য এটাকে রেখে দিব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর রেকর্ডিং হিসেবে ওকে so planets and comets in our solar system orbit the sun which forces causes the planet and comet to orbit the sun gravitational force
The diagram shows the orbits of planets and the comet around the sun, not to scale. On the diagram, label the planet and the comet and the sun. So, sun is in the center, and এটা চারদিকে যে round shape orbit, এটা হলো আমাদের planet, এবং elliptical যে path, this is for the comet. You are correct. Next, explain why it is possible for a planet and a comet in our solar system to collide. Because planet এবং কমেটের যে রাস্তাটা আছে, এই রাস্তাটা দুইটা জায়গায় এসে চার মাথা হয়েছে। চার মাথা হয়েছে মানে তাদের মধ্যে ইন্টারসেকশন হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে। নাও, what to write exactly? The first point is orbit intersects. Orbit intersects at 2 points. First point, orbit intersects at 2 points. ঠিক আছে? Intersects at 2 points. Second point, comet and planet can be at the same place at the same time. Can be at the same place at the same time. Then na boom. Right? But luckily, sir, I'm your answer. cut the boom. Cut. যদি cut করে না, আমরা cut recording হচ্ছে না, cut. Okay. So next part. Yes, that's it. So that's the Merskin point. With that, I'm concluding for today. We'll start from page number 10 from the next class, and we'll finish the worksheet on the next class, hopefully, and we'll have our class on Monday. Coming Monday, inshallah. Thank you for joining today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.